Welcome dear students with a new mathematics lesson for the 6th grade of preparatory schools for distinguished boy. أهلا وسهلا بكم أعزائنا طلبة الصف السادس العلمي لمدارس المتميزين. Our lesson today about Rolle's theorem, and it is very important in ministerial examination. درسنا لهذا اليوم هو نظرية رول، وهو من المواضيع المهمة في الامتحان الوزاري. Now let's begin about what Rolle's theorem. If f للx function is إذا كانت الدالة f للx متحققة بها ثلاثة شروط. الشرط الأول first condition f is continuous on the closed interval a to b. الشرط الأول أن تكون الدالة f للx مستمرة على الفترة المغلقة a to b. الشرط الثاني second condition f is differentiable on the open interval a to b. الشرط الثاني تكون قابلة للاشتقاق differentiable قابلة للاشتقاق on the open interval على الفترة المفتوحة a to b. الشرط الثالث third condition f of a must equal f of b. الشرط الثالث f للA هذا هو A يساوي f of b. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فإن الفانكشن f of x تحقق نظرية رول. Then there exists at least one value of c. إذن توجد قيمة واحدة على الأقل c which belongs to open interval a to b. توجد قيمة واحدة على الأقل c تنتمي للفترة المفتوحة a to b and satisfies f prime of c equal 0 وتحقق f prime of c equal 0. So let's take an example. That example question show that the following function satisfies Rolle's theorem on the given interval and find the value of c. يقول هنا وضح برهن أن الدالة تحقق نظرية رول ضمن الفترة المعطاة وجد قيمة c. هذه الفانكشن function f of x equal x square minus 3x وهذا ال close interval x belong to -1 to 4. أعزائي الطلبة طبعا هذا السؤال اجى وزاري in 1970 first attempt. اجى بال 2017 دور أول. هذا نحقق الشروط الثلاثة. First condition الشرط الأول f of x continuous on a closed interval -1 4. الدالة مستمرة على الفترة المغلقة -1 4. السبب because function f of x is polynomial لأن الدالة كثيرة الحدود. كما تعلمنا سابقا الدالة كثيرة الحدود تكون مستمرة على الفترات. إذن هذه الدالة مستمرة على الفترة المغلقة -1 4 لأنها كثيرة الحدود. الشرط الثاني second condition f of x differentiable on open
on open interval negative 1 4. الدالة f of x قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة سالب 1 4. السبب because the function f of x is polynomial. السبب لأن الدالة كثيرة الحدود. أيضا تعلمناها سابقا أن الدالة تكون قابلة للاشتقاق إذا كانت دالة كثيرة الحدود. الشرط الثالث third condition f of a must equal f of b. يجب أن يكون f of a يساوي f of b. f of a هو بالسؤال موجود هو سالب 1. نعوض بدل كل x سالب 1. negative 1 square minus 3 times negative 1. negative 1 square 1. negative times negative positive. 3 times 1 3. 1 plus 3 4. now f of b. b بالسؤال it is 4. f of 4 also 4 square minus 3 times 4. 4 square 16 minus 3 times 4 12. 16 minus 12 4. then f of a equal f of b. إذن تحققت 3 conditions الشروط الثلاثة. function f of x continuous in open interval. second condition function f of x is differentiable in open interval. third condition f of a equal to f of b. then it's found f prime of c equals 0. then f prime of c equal 0. f prime هي المشتقة الأولى للدالة. نشتق الدالة f prime of x. الدالة هي x تربيع ناقصا 3x. مشتقة الx تربيع هي 2x minus 3x derivative 3. first derivative of the function x square minus 3x it is 2x minus 3. now f prime of c 2c minus 3. نعوض بدل كل x بc. then 2c minus 3 equal 0. then 2c equal 3. then c equal 3 over 2. now you have to make sure that this number is belong to open interval. يجب أن تتأكد أن الحرف C هو ينتمي للفترة المفتوحة سالب 1 ب4. يجب أن تكون السي الناتجة تنتمي للفترة المفتوحة. C equal 3 over 2 is belongs to negative 1 4. that is Rolle's theorem. and this example satisfies 3 conditions and find the value of C. Now that is other example also show that the function is satisfies Rolle's theorem and the value of C. هذا مثال آخر أيضا أثبت أن الدالة تحقق نظرية رول وجد قيمة C. First condition function f of x continuous on a closed interval 0 4. الدالة f of x equal 2 minus x all square. x is belong to 0 4. الدالة هي f للx
2 minus x all square، والx هي تنتمي للفترة المغلقة x to 4. أول شرط أن الدالة تكون هي مستمرة على الفترة المغلقة 0 to 4. Why? Because the function is polynomial. Because function f of x is polynomial. لأن الدالة كثيرة الحدود. الدالة تكون مستمرة إذا كانت كثيرة الحدود. الشرط الثاني second condition function f of x differentiable on open interval 0 to 4. الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة 0 to 4. Why? بسبب because function f of x is polynomial. لأن الدالة أيضا كثيرة الحدود تكون الدالة قابلة للاشتقاق. الشرط الثالث third condition f of A must equal f of B. يجب أن يكون f of A يساوي f of B. ال A هي 0 وال B هو 4. تعويض ال 0 equal لتعويض ال 4. Now f of A it's 0. نعوض substituting by any x by 0. 2 minus 0 all square, 2 minus 0 2 square equal 4. f of B it is 4. f of 4 2 minus 4 all square, 2 minus 4 negative 2 square, negative 2 square 4. Then f of A equal f of B. Then the function f of x satisfies Rolle's theorem. إذن الدالة تحقق نظرية رول لأن تحققت الشروط الثلاثة. First condition continuous in open interval. Second condition function differentiable in open interval. Third condition f of 0 must be equal f of 4. Then the function is satisfy Rolle's theorem. Then satisfy f prime of c equal 0. f prime of c equal 0. Look at f prime of x. Look at that is function. 2 minus x all 2. f prime 2 minus x 2 minus 1 1 times negative 1. That is derivative of function f of x. هذا هو المشتقة الأولى وتساوي negative 2 times 2 minus x. Now f prime of c, then substituting by any x by letter c. Negative 2 times 2 minus x negative 2 times 2 minus c, then negative 2 times 2 minus c equal 0. Negative 2 times or divided by 2 divided by negative 2, remaining 2 minus c equals 0, then c equal 2. Let's must c belong to open interval. يجب أن تكون قيمة c تنتمي للفترة المفتوحة 0 to 4. That is, yes, 2 is belong to open interval 0,
4. نعم، يجب أن تكون قيمة C belongs to 0 to 4 تنتمي للفترة المفتوحة 0 4. هذا هو حل هذا السؤال. حققنا الشروط الثلاثة ومن ثم أوجدنا قيمة C. ننتقل إلى مثال آخر. Let's to other question. f of x أيضا أعطاني دالة و interval فترة. f of x equal 9x plus 3x square minus x cubic. الفترة x belong to -1 and 1. First condition. هنا يسألني هل تحقق، هذا مثال بالكتاب، هل تحقق Rolle's theorem؟ إذا تحقق أكمل الحل وأوجد قيمة C. الشرط الأول first condition f of x continuous الدالة مستمرة على الفترة on -1 على الفترة المغلقة -1 to 1 close interval. Why? Because لأن الدالة كثيرة الحدود، تعلمناها في المثالين السابقين. Because f of x is polynomial. الدالة مستمرة لأنها كثيرة الحدود. Second condition الشرط الثاني وهو differentiable قابلية الاشتقاق. f of x differentiable قابل للاشتقاق on الفترة المفتوحة open interval -1 1. Why? Because the function f of x is polynomial. لأن الدالة كثيرة الحدود، إذن الدالة قابلة للاشتقاق in open interval -1 1. Third condition f of A must equal f of B. Then f of A it is -1 replaced by any x by number -1. نعوض بدل كل x بالرقم -1. 9 times -1 plus 3 times -1 square minus -1 cubic. 9 times -1 -9 plus -1 square 1 times 3 3 plus 3 -1 cubic -1. That is minus, then plus 1. -9 plus 3 -6 plus 1 -5. Then f of B it is 1. Also نعوض بدل كل x بالرقم 1. 9 times 1 plus 3 1 square minus 1 cubic. 9 times 1 9. 1 square 1 times 3 plus 3 minus 1 cubic 1. 9 plus 3 10 minus 1. 9 plus 3 12 minus 1 11. Look at f of A, f of -1 equal -5. f of B equal f of 1 equal 11. Then f of A not equal f of B. الشرط الثالث غير متحقق. f of A not equal f of B. Then f of x doesn't satisfy
satisfies Rolle's theorem. Rolle's theorem إذا لا تحقق نظرية رول، لأن الشرط الثالث غير متحقق، هي مستمرة continuous and differentiable قابل للاشتقاق. But the third condition not satisfies f of A not equal f of B, then the function f of X not satisfies Rolle's theorem. عندما لا تحقق الشروط الثلاثة نتوقف عن الحل ولا توجد هناك قيمة لسي. Now that is other example also show that the function f of X satisfies Rolle's theorem and find value of C. أيضا هذا سؤال آخر أوضح هل تحقق نظرية رول الشروط الثلاثة ومن ثم يجد قيمة C. الفانكشن f of X equal x cubic minus 9x x belong to close interval negative 3 3. فلنحقق الشروط الثلاثة. First condition واضح أن الدالة function polynomial كثيرة الحدود. Then f of X is continuous on close interval negative 3 3. الدالة مستمرة على الفترة المغلقة negative 3. السبب لأنها كثيرة الحدود because f of X is polynomial لأن الدالة كثيرة الحدود. الشرط الآخر second condition الشرط الآخر f of X is differentiable الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة open interval negative 3 ب 3 وذلك لأنها also polynomial كثيرة الحدود because f of X is polynomial لأنها كثيرة الحدود. Third condition الشرط الثالث third condition f of A must equal f of B. يجب أن يكون f of A it is negative 3 and B equal 3. f of negative 3 must equal f of 3. f of A it is negative 3. f of negative 3 substitute by any x by the number negative 3. نعوض بدل كل x بالرقم negative 3 في الدالة الأصلية. negative 3 cubic minus 9 times negative 3 negative 3 cubic negative 3 times negative 3 positive 9 times negative 3 negative 27 negative 27 9 negative times negative positive 9 times 3 27 negative 27 plus 27 equals 0. Then f of B it is 3. B is f of B. Also substituting by any x by the number 3. نعوض بدل كل x بالرقم 3. 3 cubic minus 9 times 3. 3 cubic 3 times 3 times 3 27 minus 9 times 3 27 27 minus 27 equal 0. Then f of A equal f of B.
then the function satisfies Rolle's theorem. إذا الدالة تحقق شروط مبرهنة رول. Then f للx satisfies Rolle's theorem. إذن تحقق نظرية رول. الآن نطبق first derivative to c equal 0. That is f prime of c equal 0. First derivative to c equal 0. المشتقة الأولى للc ونساويها للequal 0. Then the function f of x cubic minus 9x first derivative المشتقة الأولى f prime of x equal 3x square. That is x cubic first derivative 3x square minus 9x derivative 9. Substitute by any x by the letter c. F prime of c 3c square minus 9 equal to 0. 3c square minus 9 equals 0. Solve the equation. Divided by 3, remaining c square minus 3 equals 0. By use active inverse باستخدام النظير الجمعي c square equal 3. By use square root to two side نستخدم أن خاصية الجذر التربيع للطرفين. Then c equal plus minus square root 3. قيمة c هي plus minus square root of 3. Must be يجب أن تنتمي c belongs to open interval negative 3. Is square 3 belongs to or not? Square 3 approximate 1.73 to infinity. That is mean square plus minus square root 3 is belong to negative 3 because square root of 3 is approximate 1.732. That is mean belong to square root of 3 belong to negative 3. That is example about Rolle's theorem satisfies 3 conditions and value of c. Now go to other example. Also give me function f of x equal x minus 1 all power 4. The closed interval x belong to negative 1, 3. By the way, check the 3 conditions. First condition continuous, second condition differentiable, a 3 condition f of a equal f of b, then satisfies Rolle's theorem, then find value of c. First condition f of x continuous on a closed interval negative 1 3. الدالة مستمرة لأنها السبب because function f of x is polynomial لأن الدالة كثيرة الحدود. الشرط الآخر second condition f of x is differentiable on
open interval على الفترة المفتوحة negative 1 3. الشرط الثاني أيضا الدالة قابلة للاشتقاق differentiable على الفترة المفتوحة open interval negative 1 2 3. Why? Because the function f of x is polynomial. Because f of x is polynomial. Third condition, f of A must equal f of B. That is mean f of A, what A? A is negative 1, B is 3. f of A is negative 1. Substitute by any x by the number negative 1. That is function equal negative 1 minus 1 all power 4. Negative 1, negative 1, negative 2 power 4. Negative 2 power 4, negative 2 times negative 2 times negative 2 times negative 2 equal 16. f of B equal f of B, it is 3. Also substitute by any x by the number 3. 3 minus 1 power 4. 3 minus 1, 2 power 4. By same their way, 2 power 4, 2 times 2 times 2 times 2 equal 16. That is mean then f of A equal f of B. Then the function f of x, is satisfies Rolle's theorem. إذن الشروط الثلاثة تحققت، إذن الدالة تحقق نظرية Rolle's. We applied that f prime of C equals 0. First derivative to C equal 0. نحقق، إذن تتحقق لإيجاد قيمة C. نحقق هذه القاعدة f prime first derivative to C equals 0. المشتقة الأولى بالنسبة للC يساوي 0. Then f للx equal x minus 1 power 4. f prime of x, that is function, for x minus 1, 4 minus 1, 3. f prime of C for C minus 1 power 3 equal to 0. 4 times C minus 1 power 3 equals 0. Then solve the equation to find value of C divided by 4. That is mean C minus 1 all power 3 equals 0. Square root to two sides C minus 1 equal 0. الجذر التكعيبي للطرفين C minus 1 equal 0. By use active inverse باستخدام النظير الجمعي, that is mean C equal 1. Is C belong to open interval or not? C equal 1 belong to, yes. Is C equal 1 belong to interval open interval negative 1 3, that is value of C. C equal 1 and the 1 belong to negative 1, that is finished to the answer of the questions. Satisfies 3 conditions. حققنا check 3 condition. تحققنا وتشيكنا 3 شروط, ومن ثم then find the value of C. Now that is the other example also show that the following function satisfies Rolle's theorem and find the value of C. أيضا يقول وضح هل تحقق نظرية رول وجد قيمة C. الدالة function f of x equal cosine 2x
plus 2 cosine x and interval x belong to 0 to 2 pi. الفترة 0 to 2 pi. First condition f of x continuous الدالة مستمرة on closed interval 0 to pi. 0 to pi. الدالة مستمرة على الفترة 0 to pi. احنا اخذنا سابقا بصف الخامس العلمي عزيزي الطالب ان دالة الكوساين هي دالة مستمرة. اذا تتذكر الرسم مالتها كان بهذا الشكل، هذا 0 هذا باي على 2 هنا باي هنا 3 باي على 2 هنا 2 باي، وكان رسمها بهذا الشكل، رسمها بهذا الشكل هنا 1 هنا نيجاتيف 1، وكان الرسم بهذا الشكل. كانت دالة الكوساين دالة مستمرة، وبصورة عامة دالة الكوساين دالة مستمرة، ومجموع دالتين مستمرتين أيضا تكون مستمرة. دالة الكوساين دالة مستمرة، إذا الدالة تكون هذه الدالة مستمرة. Second condition الشرط الثاني second condition f of x differentiable in open interval. الدالة تكون قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة open interval 0 to pi، لأن مشتقة الكوساين هي سالب ساين، ودالة الساين بصورة عامة أيضا هي دالة مستمرة. رسمها يكون بهذا الشكل، هو يمر بالزيرو، هذا رسمها يكون بهذا الشكل إلى اللانهاية. أيضا دالة الساين هي دالة مستمرة. الشرط الثالث third condition f of A must equal f of B. A is 0 that is A, B that is 2 pi. f of A f of 0 substitute by any x by the number 0. نعوض بدل كل x بالرقم 0. cosine 2 times 0 plus 2 cosine 0. 2 times 0 0. cosine 0 1 plus 2 times cosine 0 1. 2 times 1 2 plus 1 3, that is f of A. f of P it is 2 pi. Substitute by any x by the number 2 pi. نعوض بدل كل c الاكس بالزاوية 2 pi. cosine 2 pi plus 2 cosine 2 pi equal cosine 2 times 2 pi cosine 4 pi plus 2 cosine 2 pi cosine 2 pi equal cosine 4 pi equal 1 plus 2 cosine 2 pi cosine 2 pi equal 1 times 2 equal 3. Then f of A equal f of B. عوضنا A الزيرو بالدالة الأصلية ناتجها الريزلت 3. عوضنا B اللي هي 2 pi in origin function, the result also 3. Then f of A equal f of B. The three condition is satisfied to Rolle's theorem.
حقق الشروط الثلاثة لنظرية رول. Then we apply f prime of c equal 0. First derivative to c equal 0. The origin point f of x cosine 2x f prime 2x equal cosine 2x negative sine 2x times with the derivative of the angle 2x 2, then negative 2 plus, that is 2 cosine x, the derivative, first derivative to cosine, negative sine, then sine x, and that is negative sine, that is f prime of the function. Then f prime of c negative 2 sine 2c minus 2 sine c equal to 0, negative 2 sine 2c minus 2 sine c equals 0, divided by negative 2, then sine 2c plus sine c equals 0. Sine 2c, that is, I can write 2 sine c cosine c plus sine c equals 0. Sine 2c I can write by this. هذه قاعدة ساين 2x، هي قاعدتها متطابقة أخذناها في الصف الخامس الإعدادي. 2 في ساين السي كوساين السي. By use greatest common factor نستخدم عامل مشترك اللي هو ساين السي. ساين السي. What remaining? Remaining 2 cosine c plus 1 equal 0. Either sine c equals 0, that is mean is c equals 0, or pi or 2 pi. That is c 0 or pi or 2 pi. I want c belong to interval point. 0 doesn't belong to interval 0. لا ينتمي للفترة المفتوحة اللي هي 0 to pi. 2 pi also doesn't belong to open interval. 2 pi أيضا لا تنتمي للفترة المفتوحة 0 to also pi. Then c equal pi belong to interval point open interval 0 to pi. فقط السي يساوي باي هو ينتمي للفترة المفتوحة 0 to 2 باي. Then either 2 cosine c plus 1 equals 0. Then 2 cosine c equal negative 1 divided by 2 cosine c equal negative 1 over 2. Look at cosine c equal negative 2. cosine c يساوي نصف. احنا cosine c يساوي نصف بدون نيجاتيف كوساين السي للزاوية. إذن هذه الزاوية هي 60 باي على 3. النيجاتيف تدل على أنه الكوساين in third quarter and fourth quarter. أن النيجاتيف دلالة على أن الكوساين هي في الربع، الزاوية تكون في الربع الثالث أو في الربع الرابع كما تعلمنا عزيزي الطالب. هذا هو عندما تكون بالربع الثالث نكتب باي ماينس ثيتا بالربع الثاني، بالربع الثالث باي بلس ثيتا، بالربع الرابع فورث
2 باي minus that is الربع الأول هي نفسها الزاوية. النيجاتيف الكوساين يكون نيجاتيف بالربع الثاني وبالربع الثالث. إذن السي equal باي minus باي over 3. السي هي باي ناقصا زاوية الإسناد وهي باي على 63 ويساوي توحيد المقامات 3 في باي 3 2 باي على 3 is belong to yes belong to interval point 0 to pi. Also C and that is second quota في الربع الثاني. بالربع الثالث third quota pi plus pi over 3. 3 times pi 3 pi plus 4 pi over 3 also belong to interval point 2 pi. That is finished to the answer. That is function. It satisfies 3 conditions. تحققت 3 خواص: الاستمرارية continuous والاشتقاق differentiable، لأن الدوال الدائرية تعلمناها سابقا هي دوال مستمرة وقابلة للاشتقاق. تحقق الشرط الثالث f of A equal f of B. أوجدنا قيمة C by using first derivative to C equals 0 باستخدام المشتقة الأولى للC ونساويها للصفر to find the value of C. That is value of C that is C equal pi and C 2 pi over 3 and 4 pi over 3. That is all about Rolle's theorem. هذا هو نهاية محاضرتنا عن نظرية رول. 3 conditions. First condition continuous in open interval. Second condition differentiable in open interval. Third condition f of A must equal f of B. Then تتحقق الشروط الثلاثة ومن ثم نطبق f prime of C equal 0 to find value of C. C it must belong to open interval A to B. That is finish to our lesson. Thank you for listening. See you in the next lesson. Goodbye.